Good afternoon, students. Welcome to today's tele-education class. How are you all? I'm fine too. So students, today in this class, we are going to learn something very interesting and something new. Okay? So, before we start, can you tell me what did you learn in the last class? কোনোবাই মনত পেলাব পাৰিবানে? কাৰোবাৰ মনত আছে? Last classত কি শিকিছিলা? Yes, you learned naming words. Okay, so what is naming word? Yes, words that denote names, and naming words are also called nouns. Very good. So nouns can be both singular and plural. Okay, if I say, for example, chair, Ram, Rita, monkey. So these are singular or plural? Correct. Singular, right? Okay. Next, chairs, monkeys, bags. These are good. Plural noun. So, student, if I say Ram eats rice, Ram goes to school, okay? Ram goes to school. Does it sound good? Ram eats rice, Ram goes to school. Does it sound good? No, right? So, instead of Ram, can we use some other word instead of this Ram? Instead of repeating this word, can we use any other word? Yes, we can, right? So, students, today in this class, we are going to learn something about that. Okay? So, let us start. Sudha goes to school. The first sentence is Sudha goes to school because they are talking about Sudha. Okay? Sudha, a girl, they are talking about Sudha. Sudha goes to school. Sudha studies in the school. So, if I say Sudha goes to school, Sudha studies in the school, does it sound good? There are more sentences, okay? Sudha then comes home. Sudha eats her food after coming back from school. So, এইবোৰ শুনিবলৈ ভাল লাগিছে নে? Sudha goes to school, Sudha comes back from school, Sudha eats her food after coming back from school. ভাল লাগিছে জানো শুনিবলৈ? নাই লাগা. So, instead of Sudha আমি কি use কৰিব পাৰো বাৰু? Let us see. Now, Sudha goes to school. The next sentence is, instead of Sudha, what can we use? She studies in the school. So, Sudha goes to school. Instead of Sudha, what we used? She, right? Okay, next. She then comes home. And what we used? She. She eats her food after coming back from school. She eats her food after coming back from school. So instead of Sudha, what we used? Yes, she. Good. So here, the first sentence was Sudha goes to school. So will it change? No. Yes. Because Sudha will remain Sudha. Because why? This is because they are talking about Sudha. So in the first sentence, it is necessary to
mention the name. Okay? এই নামটো mention কৰাটো first তে দৰকাৰ হয়. Next, Sudha studies in the school. Sudha studies in the school. So instead of Sudha, আমি কিবা বেলেগ use কৰিব পাৰো নেকি? Yes, instead of Sudha, what can we use? Yes, she studies in the school. So Sudha studies in the school. She studies in the school. So Sudha goes to school. She studies in the school. Sudha then comes home. So instead of Sudha, what we will use? Yes, we will use she then comes home. Sudha eats her food after coming back from school. Sudha eats her food after coming back from school. So what will be the sentence? Yes. So Sudha is replaced by she. She eats her food after coming back from school. She eats her food after coming back from school. So students, what is the word we have got? She. So she toye ki korile? She toye ki korile? Yes, it replaced Sudha. হয় না নহয়? Sudha কি কৰিলে? Replace কৰিলে. আৰু Sudha টো কি হয়? Naming word. Very good. Sudha is a naming word. That means it is a noun. Very good. এটা গম পালা নে? বুঝি পালা? Okay. So, ল'ৰাটোৱে কৈছে, here the boy is saying, I. That means ইয়াতে কেটা আছে মানুহ? Only one, right? Only one person is there, right? And he is saying himself, I. Now see, how many? Yes, there are 4 person, right? তাত কেইজন আছে? 4জন মানুহ আছে. So he কি বুলি কৈছে? গুটেই কেইটা একেলগে? We. He কৈছে, he অকলে থাকোতে when there was one person, he কি কৈছিলে? I. And ইয়াতে কেইটা আছে? More than one, right? Yes, there are 4. So he কি কলে? We. Very good. So first person singular will be correct. I. And plural will be? Yes, good. We. So when to use I and we? আমি কেতিয়া use কৰো বাৰু? I and we? Yes. আমি কেতিয়া use কৰো? To speak about ourselves or ourselves. আমি আমাৰ নিজৰ কথা বা আমাৰ কথা কবলে আমি কি কৰো? I and we use কৰো. And they are both first person, okay? I is singular and we is plural. So মনত থাকিব নে? Okay, good. Student, এতিয়া এই ল'ৰাটোক refer কৰিছে, okay? So এই ল'ৰাটোৱে ইয়াক কৈছে you. That means in Assamese আমি কি বুলি কওঁ you to? তুমি বুলি কওঁ. Okay, ইয়াতে কিমানজন মানুহ আছে? Only one person, right? And he is saying you. Now you see. ইয়াত কেইটা আছে? Yes, there are 4, right? There are 4. That means correct, more than 1.
এটাতকে বেছি থাকিতেও চাৰিটা আছে, okay? There are 4. But he's still saying you. এটা থাকুতেও you কৈছিলে, and এটাতকে বেছি চাৰিটা থাকুতেও he is saying we. So, এতিয়া কি হ'ব? যেতিয়া আমি নিজে বেলেগ এজনক তুমি বুলি কওঁ বা তোমালোকৰ বুলি কওঁ, সেইটো কি হ'ব? First person নে কি হ'ব? কোৱাচোন? Yes, some of you are right. সেইটো হ'ব second person. আৰু singular কি হয়? এজন থাকিলেও কি হ'ব? You হ'ব, and plural থাকিলেও কি হ'ব? এটাতকে বেছিকে থাকিলেও কি হ'ব? You হ'ব। ঠিক আছে? ইয়াতে change নহয়। বুজি পাইছানে? Have you all understood? Okay, good. So, when to use you? এতিয়া আমি you টো কেতিয়া use কৰো কোৱাচোন তোমালোকে? মইতো কৈ দিলো তোমালোকক। Yes, good. To a second person or group. এজন মানুহ থাকিলেও এজন second person বা এজন মানুহ থাকিলেও আৰু এটা group থাকিলেও আমি কি বুলি কওঁ? You বুলি কওঁ। Okay. So students, take out your clicker devices. I have a question for you where there will be 4 options and you will have to choose the correct option. Okay. And my question is, choose the correct option. My name is Sonia. Dash, I love my family. Option A, he. Option B, I. Option C, she. And option D, we. And for this, I will give you 25 seconds. Okay, তোমালোকক মই এইটো কাৰণে 25 সেকেন্ড সময় দিছো দেই। তোমালোকে ভাবা আৰু মোক কোৱা। Okay, students, time up. I hope you all have answered, okay? So, my name is Sonia. Dash, love my family. So the right option is correct. Option B, I. My name is Sonia. I love my family. Next, এটা picture খন চোৱা। ইয়াত আছে a girl, right? A girl. এতিয়া ইয়াত কেইজন আছে? দুজন আছে। এই ল'ৰাটোৱে ছোৱালীজনীক কৈছে কি বুলি কৈছে? She. That means তাই। এজন third person এজন আছে। হা? So ইয়াত দুজন আছে। ইয়াত দুজন আছে and ইয়াত কেইজন আছে? এজন আছে। So এইটো third person হয়, হা? তৃতীয়জন মানুহ। তৃতীয়জন মানুহৰ কথা কি বুলি কৈছে? She বুলি কৈছে। ছোৱালীহঁতে she ক'লে। এতিয়া instead of this girl, if there is a boy, then ছোৱালীজনীৰ জেগাত যদি ল'ৰা এটা থাকে তেতিয়াহ'লে correct, he. যদি ছোৱালীজনীৰ জেগাত ল'ৰা এটা থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? He হ'ব। এইটো চোৱা। Animal, right? কুকুৰ হয় এইটো এটা dog, right? So, animal টো কি বুলি কৈছে? Dog টোক eat বুলি কৈছে, হয় নে নহয়? Eat. So, যেতিয়া animals, birds এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি ই বুলি কওঁ। He বা she নকওঁ, আমি eat বুলি কওঁ। ঠিক আছে? ইয়াত কেইটা আছে?
Yes, ইহতু তৃতীয়জন মানুহ হয়. So ইয়াত কেইজন আছে? More than one. That means there are 4, right? তাত 4জন আছে. So সিহতক কি বুলি কৈছে? Yes, they বুলি কৈছে. হয় নে নহয়? So এতিয়া আমি কি পালো? Third person singular কি হব? What we have got? She and good. She, he and it palu. Third person singular. And third person plural ki palu. What we have got? What is the third person plural? Yes, very good. They. Third person plural is they. Sobore monot thakibone? Hokoloi buji paisa? Okay, good. So, a third person who isn't either of us and we talk about that person or group. So, third person kak buli koy? A third person who is not either of us and we talk about that person or group. Mane, amar third person kunjon hol, junjon amar majot, amar logot nohoy, কিন্তু এটা গ্ৰুপত বা অকলহৰীয়াকে এজন হৈ আছে তেতিয়া আমি কি বুলি কওঁ তেতিয়া আমি third person বুলি কওঁ so students take out your clicker devices okay so I have a question for you and you know what you have to do so let us see choose the correct option I met Sonia yesterday dash made me laugh option A it option B her option C she option D they and for this I will give you 25 seconds okay etu karone tumalukok moi 25 second homoy disu tumaluke bhaba aru muk kori dia students time up I hope you all have answered so kuntu hobo etia I met Sonia yesterday dash made me laugh correct option C she very good so etia ami agole agbahu etia এই লৰাজনে তাৰ নিজৰ কথা কব ওকে so এতিয়া চাওচোন আহা কি কৈছে হি ওকে he's saying that I'm a boy কি বুলি কৈছে I am a boy my name is Hari আৰু কাৰ নাম হৰি কৈছে he my name is Hari he কৈছে যে my মানে কি মোৰ নাম Hari this cup is mine আৰু he কি বুলি কৈছে এই কাপটো মোৰ হয় this cup is mine এতিয়া হি মাকক কিবা খুজিছে let us see হি কিহৰ কথা কৈছে give me some milk আৰু কি বুলি কৈছে কাক দিব লাগে বুলি কৈছে give me some milk মোক অকনমান গাখীৰ দিয়া give me some milk so আমি কি words পালো এতিয়া yes হেকেটা তোমালোকে words কিটা কৰাৰ আগতে এটা তোমালোকৰ কাৰণে সৰুকে question এটা আছে এটো আগতে কৰিলো ঠিক আছে আৰু হেতু কথা আমি ইয়াৰ পিছতে ডিসকাশন কৰিম
So the question is, choose the correct option. That car belongs to me. It is dash. Option A, mine. Option B, them. Option C, I. And option D, mine. And for this, I will give you 25 seconds. Okay? তোমালোকে ভাবা আৰু উত্তৰ দিবা. So students, time up. I hope you all have answered. মই ভাবিলো যে সকলোৱে শুদ্ধ উত্তৰ দিছা. So that car belongs to me. It is dash. The right option is correct. Option A, mine. So students, এতিয়া আমি পঢ়িম first person. আমি কি পাইছিলো words কেইটা এতিয়া মনত পেলাব পাৰিবানে? কাৰ মনত আছে বাৰু? Yes, I, then me, my, and correct, mine. So কি পালো? I, me, my, and mine. And these are first person. So first person singular and plural? Okay, good. Singular. So এতিয়া যদি চাও আমি, we are students of class 5. This girl is saying that we are students of class 5. That means তাই অকলে নেকি? নহয়, she is referring to the whole class. গোটেই whole class টোৰ কথা কৈ আছে. So we are the students of class 5. This classroom is ours. কাৰ বুলি ক'লে? This classroom is ours. Miss Sheila is our class teacher. College, Miss Sheila is our class teacher. She loves us very much. Aru tai ki kole? She loves us very much. So, এতিয়া আমি কি words পালো first person or? Yes. We, us, our, ours, and yes. And these are plural. So I, me, my, and mine কি আছিলে? Singular আছিলে, and we, us, our, and ours কি হয়? Plural হয়. Both are first person. So students, আকৌ তোমালোকে clicker device কেইটা উলিয়াই লোৱা. Okay. এতিয়া আমি সৰুকে question এটা কৰিম দেই. Choose the correct option. This house belongs to me and my cousin. It is dash. Option A, mine. Option B, yours. Option C, hers. And option D, ours. And for this, I will give you 25 seconds. মই 25 second দিছো দেই এইটো কাৰণে তোমালোকক. কৰি দিয়া.
So students, time up. I hope you all have answered. So this house belongs to me and my cousin. It is dash. So the right option is yes, option D, ours. Amar. হয় নে নহয়? এতিয়া এই ছোৱালী দুজনীয়ে কথা পাতি আছে, okay? কথা পাতি আছে, এতিয়া আমি চাম তেওঁলোকেনো কিহৰ ওপৰত আৰু কথা পাতিছে। ঠিক আছে? এই ছোৱালীজনীয়ে সুধিলে যে what are you looking for? কেনেকে কুৱেশ্যনটো কৰিছে, what are you looking for? Then আকৌ সুধিছে is this notebook yours? আৰু সুধিছে যে এইটো নোটবুক তোমাৰ নেকি? Is this notebook yours? Where did you lose your notebook? So, sentence kita কি আছিলে? What are you looking for? And is this notebook yours? And where did you lose your notebook? So, ইয়াতে কি কৰিছে? মানুহ কেইজন আছে? দুজন আছে, হয় নে নহয়? তাৰ পাছত এইটোৰ কথা কৈছে, তো এতিয়া কি হ'ব? First person হ'ব নে second person হ'ব? Yes, কি হ'ব? Second person হ'ব, আৰু সেইটো এতিয়া আমি এই কুৱেশ্যনটো কৰাৰ পিছত আমি সেইখিনি কথা আকৌ পঢ়িম, ঠিক আছে? এতিয়া প্ৰশ্নটো কৰি লওঁ। Choose the correct option. There are few pencils on the table. Are those dash? Option A, you. Option B, yours. Option C, him. Option D, your. And for this, তোমালোকক মই দিম 25 সেকেন্ড। So students, time up. There are few pencils on the table. Are those dash? So the right option is correct. Option B, yours. Very good. আমি পালো কি পালো তেতিয়া অথনি? You, and you to কি হয়? Second person. Very good. আকৌ পঢ়িম you কথা ভালকে, ঠিক আছে? You, one you. এজনে আনজনক যেতিয়া ৰেফাৰ কৰে second person, দুজন মানুহ আছে, ইজনে সিজনক ৰেফাৰ কৰিলে কি বুলি কয়? You বুলি কয়। Now you, one, many, you. কেইটা আছে? Yes, এজনে যদি more than one আছে, হয় নে নহয় ইয়াত? That means many, হয় নে নহয়? More than one আছে, that means many. So, এজনে বহুত কেইটা কলেও কি বুলি কয়? You, হয় নে নহয়? You বুলিয়ে কয়। So, এতিয়া আমি পাম gender. এইটোতো তোমালোকে পাই আহিছা, masculine, feminine, common and neuter gender. হয় নে নহয়? এতিয়া মোক কোৱাচোন masculineত কি হ'ব? ক'ব পাৰিবানে তোমালোকে? Yes, he, him, his. Okay, he, him, his. আৰু feminineত
Correct. She, her, hers. Okay. আৰু common আৰু বা neuter gender টো কি হয় বাৰু ক'ব পাৰিবা নেকি? Yes, সেইটো হয় it, eats. Okay, it, eats. সেইকেইটা হয় common বা neuter gender. এতিয়া আমি পঢ়িম he. Okay, he টো কি আছিলে? Masculine. Very good. Who is he? এতিয়া এই ল'ৰাটোক সুধিছে who is he? এতিয়া এই ল'ৰাটোক কৈছে are you his friend? Are you his friend? তাৰ friend নেকি সুধিছে আৰু এতিয়া এইটো সুধিছে যে এইটো সুধিছে ইয়াৰ কথা সুধিছে do you know him? Do you know him? মানে কি বুজাইছে জানানে তোমালোকে তাক তুমি চিনি পোৱা নে সেইটো বুজাইছে সেইটো সুধিছে কি ক'লে who is he? Are you his friend? Next one, do you know him? So, কি পালো? আমি he, then him and his. Very good. আৰু এইকেইটা কি হয়? Masculine. Very good. Now, এতিয়া এই ছোৱালীজনীৰ কথা কৈছে হা ইমান ধুনীয়া pretty lady জনীৰ কথা কৈছে who is she? এটা সুধিছে কোন হয় ছোৱালীজনী এতিয়া ল'ৰাটোক আকৌ সুধিছে are you her friend? আৰু কাৰ friend নেকি সুধিছে ছোৱালীজনীৰ সেইকাৰণে সুধিছে are you her friend? Next আকৌ সুধিছে do you know her? তাইক তুমি জানানে এবাৰ ক'লে তুমি তাইৰ friend নেকি আৰু এতিয়া ক'লে তুমি তাইক জানানে তাইক বুলি কওঁতে কি ইউজ কৰিছে her. So আমি কি পালো who is she? Are you her friend? Do you know her? So এইকেইটা আমি এতিয়া কি words পালো masculine টো আমি পাই গলো এতিয়া feminine আৰু feminine কেইটা কি আছিলে yes she her and her এতিয়া neuter পঢ়িম ঠিক আছে neuter কেইটা কোন কেইটা জানেনে doctor because doctor can be both he and she male and female a player can be both can be she or he okay হয় ল'ৰা নহলে ছোৱালী হ'ব পাৰে ঠিক আছে আৰু টিচাৰও থাকে আৰু থাকে actors ঠিক আছে actors বিলাকো he বা she আৰু ইহঁতক কি বুলি কয় neuter gender বুলি কয় বা common gender common things so students আজি কি শিকিলা ক্লাছটোৰ পৰা what you have learned from this class yes you have learned some words that can be used to replace what nounok আমি replace কৰিব পৰা কিছুমান words পালো হয় নে নহয় those words are called কি বুলি কয় তোমালোকে জানানে যোনবোৰেদি nounok replace কৰিব পাৰো চাও আহা আমি পালো first person singular I like to eat apples I first person plural কি হয় we like to play basketball second person singular কি হয় you can have all the apples আৰু যদি second person plural থাকে তেতিয়া
Yes, তৃতীয় কি হব? You এ হব. So, second person plural. You all can come to the birthday party tomorrow. আৰু কি কলে? You all can come to the birthday party tomorrow. কাইলে সবে তোমালোক সকলো birthday party লে আহিব পাৰিবা. You. Third person singular. He, she can drive a car well. আৰু third person plural হলে কি হয়? Yes, third person plural হলে হয় they. Third person plural, they can drive well. So, আমি এতিয়া পালো I, we, you, he, she, they, it. এইবিলাক আমি পালো. হা, এইবিলাকক কি বুলি কয় এতিয়া জানানে? They are called pronoun. Okay? আকৌ তোমালোকক মই ভালকে শিকাম. First person singular I, second person plural we. Second person singular you and second person plural is? Yes, it is also you. Third person singular he, she, it. And third person plural is? Correct. They. And they are called pronouns. ঠিক আছে? এই word বিলাকক কি বুলি কয়? Pronoun বুলি কয়. আৰু pronoun এ কি কৰে জানানে? Pronoun can replace a noun. Nounক replace কৰিব পাৰে. So students, I hope you all are benefited from this teleeducation class. I'll be back with a new topic. Till then, have a great day ahead. Thank you. And if you have any queries, you can call us.